Right. So next topic that we have to discuss is satellites. Okay, satellites and space explorations. First, satellites. So before starting the topic of satellites, what do you think will be the components of a satellite? And of satellite lo ఏమేం components ఉండొచ్చు? మీ ఐడియా ప్రకారం, according to you, what are the components of a satellite? Sensor, okay. Satellite, yeah. Adanga. Camera, okay. Scientific instruments, payload, same. Transponder, yeah, a communication device can be there. Camera, అక్కడ చూసి చెప్తున్నాడు చక్కగా. Antenna, okay. What else? Antenna for what? Right. So basically, for a satellite to work, we require some kind of power source or not? Okay, that power source generally will be solar panels. Generally, when you look at a satellite, there will be some flap-like things. They are nothing but solar panels. But solar panels, can they be used for all types of satellites or orbiters? Yes, no. Let's say if you want to send a satellite or an orbiter away from our solar system, beyond our solar system, then will the solar panels work? Absolutely no. So in such a situation, generally what is the power source we use is nuclear power source. Okay, nuclear energy is like a self-sustainable energy. Okay, what is nuclear energy, nuclear technology? We have the topic, there we will discuss. But generally nuclear energy is a self-sustaining energy, so which can last for long periods of time, hundreds of years. So that's why if you want to send some satellite, okay, beyond our solar system, generally we use nuclear power. Otherwise, within our solar system, most of the times we use solar panels. Okay, one is power source and another, as somebody has mentioned, some kind of antenna or a communication device, okay, which will be useful for communicating, okay, to and fro. From a ground station, we need to send information to the satellite. Similarly, from the satellite, whatever the satellite data that it is collecting, okay, that data has to be again broadcasted back to the ground station. For that, we will need a communication device. Overall, containing all the parts of a satellite will require a container. And another thing, to serve the purpose of the satellite, there will be some kind of scientific instruments, or generally what we call as payloads. Okay. So a communication device or an antenna will be there for to and fro communication. Power source, generally solar panels, but not always. Other than that, nuclear power source also can be there. And orientation finder. Orientation finder means in which direction the satellite has to move. Okay, otherwise where it is located at this point of time. Okay, tracking and telemetry system we call it. Okay, to track the satellite and also where the satellite is located, that data has to be again broadcasted to the ground station. And some scientific instruments or payloads. So different kinds of satellites will use different kinds of scientific instruments. Whether it is a transponder or whether it is a camera, etc., will depend on the type of the satellite. If it is a remote sensing satellite, we might use something like a camera. Okay, if it is a communication satellite, we might use something like a transponder. Based on the type of the satellite, the scientific instrument or payload will be decided. So again, components of the satellite, a power source or system which could be solar or nuclear, and a propulsion system which includes rockets for station keeping. In the last class also I have mentioned this.
Okay, within the satellite there will be a small rocket system that will be there. Okay, that rocket system will help the rocket to keep its position at whatever the position it is there. So that is what we are calling as station keeping. Otherwise, if you want to do something like collision avoidance maneuver, yesterday we have discussed that. Okay, when the satellite might come in contact with space debris, then what the satellite has to do? Collision avoidance maneuver to get away from the direction of space debris. So for that also we will require some inbuilt rocket inside the satellite. Okay, there will be a small rocket system, okay, inside the satellite, okay, which will help in doing all these things. And a communication system like an antenna or transponder to transmit and receive the information, and other payloads to collect information such as camera or particle detector. As somebody has mentioned, some kind of sensors also can be there depending on where we are sending the satellite. And a aluminum shield to protect the whole parts of the satellite from radiation in the space. If you have observed in the movies or in pictures, okay, మొత్తం satellite మొత్తాన్ని ఒక అల్యూమినియం షీల్డ్ తో కవర్ చేసి ఉంటుంది. Okay, what is the purpose of that? To protect it from the radiation in the space. And a tracking and telemetry control, or what we are calling as orientation finder, that will help in two-way communication and also tracking the position of the satellite, where the satellite is there right now. Okay, that data or the information has to be again transferred to and fro. If at all the direction has to be changed, again this tracking and telemetry system will be helpful in that. Now basically in India, okay, all the satellites are mainly categorized into three types. Okay, one is earth observation or remote sensing satellite, second communication, third navigation. And under earth observation or remote sensing satellites, we have two sub projects called small satellite project and nano satellites. What are those? We'll see. Okay, so first we'll start with earth observation satellite or remote sensing satellite. సో అన్నిటిని మనం వాటి యొక్క పర్పస్ బట్టి డయాగ్రామ్ ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ వాటి యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? అబ్జర్వింగ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, whether it is ocean resource, whether it is land resource, forest resource. Okay, by observing various kinds of resources, collecting the data, and from the data that is being collected, okay, it will have applications in multiple fields, whether it is military, whether it is forest management, whether it is land resource management, mining, etc., etc., or climate change related aspects, weather forecasting, anything. So it is going to observe certain resources and will give us the data based on that. That is earth observation, also called remote sensing satellite. Second category, navigation satellite, okay, which will use something like GPS system for providing us with three services. Last class lo cheptunnam, P and T, positioning, navigation and timing. Okay, P and T service. అలాగే కమ్యూనికేషన్ సాటిలైట్స్ ఫర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ పర్పస్, టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్, కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఆల్ దోస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ సాటిలైట్స్. వాట్ ఆర్ దే? ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ సాటిలైట్స్ ఆర్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సాటిలైట్స్ ఆర్ ద వన్స్ which observe the earth from a orbit. So what they are doing? From a particular orbit in the earth, they are observing the earth surface. Okay, a particular strip of the earth. Okay, they are not going to observe the whole. Okay, మొత్తం ఎర్త్ మొత్తాన్ని అబ్జర్వ్ చేయు, ఒక స్ట్రిప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఓకే, దే విల్ బి మూవింగ్ ఇన్ పోలార్ ఆర్బిట్స్ ఫ్రమ్ పోల్ టు పోల్. సో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక స్ట్రిప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. ఫర్ వాట్? దీస్ ఆర్ నాన్ మిలిటరీ సాటిలైట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాకింగ్ మెయిన్లీ రిసోర్సెస్, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లైక్ మినరల్ రిసోర్సెస్, మినరల్ ప్రాస్పెక్టింగ్, ఎన్విరాన్మెంట్ మానిటరింగ్, వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఎక్సెట్రా. సో ఇట్లా రకరకాల రిసోర్సెస్ అబ్జర్వ్ చేయడం, అలాగే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లాంటి పరిస్థితుల్లో దే విల్ హెల్ప్ us in rescue operations as well, because they will be observing the resources or they will be tracking all the things that are happening in that particular location. సో ఇండియాకి సంబంధించిన రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? I have already told you in the last class also while discussing PSLV. PSLV mainly launches IRS series of satellites అని చెప్పుకున్నాం.
IRS means what? Indian Remote Sensing Satellites. Okay, the first remote sensing satellite, okay, IRS 1A. So the first of the series of indigenous state-of-the-art operating remote sensing satellites. Initially, they were sent using other countries' launch vehicles, because at that point of time, we don't have our own launch vehicle, our PSLV. But once PSLV came into picture, most of our remote sensing satellites were sent using the PSLV. Okay. So launched into polar sun synchronous orbit in 1988 from Soviet Cosmodrome. Okay, that is the launch vehicle of Soviet Union at that point of time. So IRS 1A was followed by IRS 1B, and both of them identical satellites. Okay, they provided 11-day repeativity. That means every 11 days they will give us all the data that is required, okay, with respect to India. So by using these two satellites, we have actually prospected many minerals, forest resources, etc., etc. These are the main satellites initially that have helped us in tracking all kinds of resources. So the two satellites of IRS series have been the working horses for generating natural resource information for a variety of applications like agriculture, forestry, geology, hydrology, water resources, mineral resources, agriculture resource, forest resource, everything. For providing the data about all these aspects, IRS series of satellites 1A and 1B were helpful. And the whole gamut of activities from the evolution of IRS missions. So simply all the data that is being collected by this IRS series of satellites, again, whatever the data they collect, it has to be dissipated, okay, to whomever required. So all these things will be managed by an organization called National Natural Resource Management System. Okay, this is the organization which is responsible for handling all the data that is collected by our IRS series of satellites. Okay. Next, small satellite project and nano satellite system. In the last class, I told you something called satellite bus system, if you remember. Okay, satellite bus system means what? Other than the payload or scientific instruments, the rest of the satellite we call it as satellite bus system. So under small satellite project, what we are going to do is we are developing two satellite bus systems. Okay, two satellite bus systems మనం డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. దేనికోసం? Okay, once we develop these two satellite bus systems, tomorrow if some company wants a particular satellite, okay, they will be given these two configurations. Okay, మా దగ్గర ఈ రెండు categories of satellite bus systems ఉన్నాయి. Based on your scientific instruments requirement, choose one bus system, and that bus system configurations will be given for you. Based on the configurations, you manufacture your own scientific instruments, okay, and then attach them to this bus system. So ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది satellite bus system. ఇక్కడ మనం దానికి సంబంధించిన పేలోడ్ అటాచ్ చేయలేదు. Simply what we will do? A company will attach its payload and it will become a satellite. Payload attach చేసే వరకు it is just a satellite bus system. Once a payload is attached, it will become the actual satellite. And after that, what will happen? Okay, they will approach some private company like Agnikul Cosmos or Skyroot, and they will ask us when you are going to launch your SSLV. Okay, we want to send our satellite. So once they approach them, a date will be fixed and they can launch their satellite. So for happening, okay, for this thing to happen, okay, to have a smooth process, what we need to develop initially, some satellite bus systems. ముందే వాటికి సంబంధించి కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ తో తయారు చేసి పెట్టుకుంటే రేపొద్దున వెంటనే వాటిని కొనుక్కుని రకరకాల కంపెనీస్ వాటిని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అండర్ స్మాల్ శాటిలైట్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎన్విసాజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ స్టాండ్ అలోన్ పేలోడ్స్. స్టాండ్ అలోన్ పేలోడ్ అంటే in normal satellites what will happen? The payload will be within the satellite or attached to a satellite. Here we are saying you manufacture your payload different. Okay, stand alone అంటే వేరేగా payload ని manufacture చేసుకో, just attach it to the satellite bus system. So stand alone payloads for earth imaging or science mission
with a quick turnaround time. And for making the versatile platform, different kinds of payloads, 2 kinds of buses have been configured and developed. Okay, to make it useful for different kinds of payloads on different kinds of customers, 2 kinds of bus systems have been developed. And again, all the configurations of these 2 bus systems will be provided for the companies, whoever want these satellite bus systems. Okay, they will first select which type of bus system they want. Okay, whether they want this type of bus system or the other type. Based on their selection and based on that configuration, they will develop their own scientific instrument or payload. At the end, they will just attach that scientific instrument or payload to this satellite bus system, and their own satellite will be ready. By using our SSLVs, we are going to launch these small satellites. Okay. A similar project, nano satellite project also. Small satellite project means the satellite might be weighing somewhere around 100 kgs, 200 kgs, okay, something like that. Nano satellite means actually very small satellites. Okay, their size will be somewhere like ఒక షూ బాక్స్ సైజ్ లో ఉంటది అన్నట్టు సాటిలైట్. దాని మొత్తం వెయిట్ మనకి ఒక 12 to 13 kgs ఉంటది. ఓకే, ద టోటల్ సాటిలైట్ మాస్ ఈజ్ అరౌండ్ 11 kgs and it offers immense opportunities for the future. And దీనిలో మనకి పేలోడ్ కెపాసిటీ ఎంత, మనకి 3 kgs of payload. ఓవరాల్ సాటిలైట్ మాస్ 11 kgs, అందులో 3 kgs వరకు పేలోడ్ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. Again, here under this project also, simply what we will do, we will develop some kind of nano satellite bus systems. Okay, by using those nano satellite bus systems, if anybody wants to have their own scientific instrument, they can configure those scientific instrument according to this nano satellite bus system and simply attach them to this nano satellite bus system, and their satellite will be ready. Again, by using our SSLVs, we can send these satellites into the space. ఆల్రైట్. సో నార్మల్ గా మనకి కాలేజెస్ లో కానీ అక్కడ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దే వాంట్ టు సెండ్ దేర్ ఓన్ శాటిలైట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో దే కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ నానో శాటిలైట్స్. వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ ఏముంటాయి, చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద పేలోడ్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ విల్ బి ఏ స్మాల్ పేలోడ్. సో సింప్లీ వాట్ దే కెన్ డూ, దే కెన్ బై ఏ నానో శాటిలైట్ బస్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ సమ్ కంపెనీ and they can attach their payload and they can approach a company like Agnikul Cosmos or Skyroot for sending their satellite into space. So future lo em avbotundi, with the help of small satellite project, nano satellite project and SSLVs, the whole space sector is going to be privatized. Okay, what ISRO is going to do by using their PSLVs and GSLVs, they are going to send only the important satellites like our remote IRS series of satellites or our communication satellites, and they are going to use them for space explorations like Chandrayaan, Mangalyaan, etc. All the other private owned company satellites will be sent by using our SSLVs. Okay. Next, JUGNU. So we have told that a nano satellite project was started, under this a bus system is going to be developed. Now this JUGNU is like the technology demonstrator for the nano satellites. Okay, this was developed by IIT Kanpur. So IIT Kanpur alumni, what they have done is they have developed a technology demonstrator nano satellite. Okay, the name is JUGNU. So by developing this, they have proved that whatever the nano satellite bus system that we are talking about, it can actually work. And with this, they have also provided a practical model or a design for the future nano satellites. Okay, రేపొద్దున నానో సాటిలైట్స్ తయారు చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ప్రూవెన్ డిజైన్ ని వీళ్ళు ఇచ్చినట్టు. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్. సో దే ఆర్ సింప్లీ సేయింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ ఏ నానో సాటిలైట్ by using the nano satellite bus system, and this actually works. Okay, we have used these kind of designs, this kind of technology. Tomorrow you can use a similar kind of technology and you can manufacture your own nano satellite. Okay, so it is India's first nano satellite, and low weight cost effective nano satellite has a significant role to play in the cost reduction, experimentation and reduction in the development and overall testing time for new technologies, and will significantly change the satellite development activity in the future.
So this is going to act as a technology demonstrator for the future nano satellites. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ నానో శాటిలైట్స్ అనేది మనం తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్. నెక్స్ట్, ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ థీమాటిక్ అప్లికేషన్. అంటే నార్మల్ గా ఏం చెప్పాము, రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ అనేవి దే విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మానిటరింగ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఓషన్ రిసోర్సెస్, ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్, ల్యాండ్ బేస్డ్ రిసోర్సెస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో ఒక్కొక్క థీమాటిక్ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఏ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి. సో బేసికల్లీ ఫర్ ల్యాండ్ ఆర్ వాటర్ రిసోర్స్ అప్లికేషన్ we have two series of satellites, mainly resource sat series and RI sat series. Okay, land or water resource sat. So simply remember the name resource sat. It is for monitoring the resources of land. Alage RI sat ante endane chuddam. Alage ocean or atmospheric studies. For doing ocean or atmospheric studies, again we have certain type of satellites. Ocean sat series, INSAT VHRR, INSAT 3D. I have told you in the last class, INSAT series of satellites are mainly communication satellites. But under INSAT satellites or INSAT system, there are few satellite systems which can be useful for weather forecasting as well. Okay, ade manaki INSAT VHRR and INSAT 3D, right? Alage megatropics and SARAL. And large scale mapping applications, we have a satellite series called CartoSat series. Cartography and it is related to mapping. Okay, so for mapping applications మనకి ఎక్కడైతే రకరకాల మ్యాప్స్ కావాలి, లైక్ రెయిన్ఫాల్ మ్యాప్స్, ఎర్త్క్వేక్ ప్రోన్ మ్యాప్స్, సైక్లోన్ ప్రోన్ మ్యాప్స్, all these things. Okay, different kinds of mapping applications, we have a series called CartoSat series. Just ఇవన్నీ రాసుకోండి, note them down, because very important, మనకి రెగ్యులర్ గా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఒక టాపిక్. హలో హలో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన శాటిలైట్స్ అన్ని ఇన్ డీటెయిల్ విల్ సీ వాట్ ఆర్ దేర్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. Resource sat, from the name only we can say, okay, it is mainly for observing the different kinds of resources, especially land based resources like minerals, forests, etc etc.
right? So all the satellite series that we have mentioned there, some of the important ones we'll see. So RISAT series, resource sat, as I have told you, for monitoring different kinds of resources. So RISAT, the name suggests radar imaging satellite. Radar imaging satellite. It is a state of art microwave remote sensing satellite. కనిపిస్తుందా? డేట్ అన్నారండి ఇట్లా. So radar imaging satellite, we are saying it is a state of art microwave remote sensing satellite. Now what is this microwave? So చిన్నప్పుడు మీరు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అనే కాన్సెప్ట్ వినుంటారు. దాని కింద మనకి విజిబుల్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్, యూవీ రేస్, ఎక్స్ రేస్, గామా రేస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అందులో పర్టికులర్లీ విజిబుల్ రేస్ అంటే మనకి విబ్జిఆర్, అట్లాగే మనకి ఇన్ఫ్రారెడ్, అట్లాగే యూవి, ఇట్లా డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రమ్స్ ఉంటాయి. అందులో పర్టికులర్లీ మైక్రోవేవ్ కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ యూజ్ చేసుకుని ఈ పర్టికులర్ శాటిలైట్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రేడార్ ఇమేజింగ్ శాటిలైట్ యూజింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ మైక్రోవేవ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్, ఓకే, విచ్ ఈస్ క్యారీయింగ్ ఏ సింథటిక్ అపర్చర్ radar payload. So whenever you look at this word in future, synthetic aperture radar, just remember it is kind of a advanced camera. Okay, okay, advanced camera లాంటిది synthetic aperture radar. So with synthetic aperture radar payload in C band, which enables imaging of the surface during both day and night and under all weather conditions. So this is the main importance of RISAT. Resource sat series of satellites, they can do observations only in the visible spectrum. Visible spectrum means only during the daytime it can do the observations. Night time manaki emi kanipichadu kabatti. Whereas because RISAT series is using something called microwave electromagnetic spectrum, it can do observations during both day and night and under all weather conditions. Even if there are clouds, etc., etc., then also it can do the observations. So the main application of this RISAT series will have for military application. So military lo manaki border management లాంటి చేసేటప్పుడు, if you want to do border management, we need to observe the borders 24/7, okay, during day, during night and under all weather conditions. In such a scenario, these RISAT satellites are going to be helpful. Just for observing the resources, normal visible spectrum resource sat series also will be enough. But under all weather conditions during both daytime and night time, okay, we'll require something like microwave spectrum. So the active microwave remote sensing provides cloud penetration and day-night imaging capacity. So by using this, we are going to monitor particularly the different kinds of crops during Kharif season and management of natural disasters like flood and cyclone as well. And one of the other application, it is an Indian RISAT-2, Indian radar reconnaissance satellite. Okay, reconnaissance or anything like this, if you see, it is related to surveillance. Okay, surveillance of the borders, etc. Reconnaissance satellite designed to monitor the Indian borders as part of anti-infiltration and anti-terrorist operations. So generally our border with Pakistan, Bangladesh, etc. is highly porous because of very long border. And a mottam border ki manam enni fencing lesna em chesna, okay, some infiltrations of terrorists or other people might keep on happening. So వాటిని మానిటర్ చేయడం కోసం మనం ఈ RISAT సిరీస్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, పర్టికులర్లీ RISAT-2. నౌ మనకి GS3లో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది.
ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో మీకు ఈ బార్డర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి ఒక సపరేట్ ఒక చాప్టర్ లాంటిది ఉంటది. ఓకే, మేనేజింగ్ ద బార్డర్స్. సో ఒకవేళ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ బార్డర్ మేనేజ్మెంట్ పైన ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది, దేర్ కెన్ వి యూస్ దిస్ RISAT-2 శాటిలైట్ ఆర్ నాట్? ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఇది మెన్షన్ చేయొచ్చా లేదా? సో ఓన్లీ వెన్ యూ మెన్షన్ మల్టీ డైమెన్షన్స్ వైల్ రైటింగ్ ఏ ఆన్సర్, ఓకే, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా. ఓకే, ఒక సబ్జెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తున్నాం అన్నప్పుడు వేరే సబ్జెక్ట్స్ నుంచి కూడా ఇఫ్ యూ కెన్ ఇన్కల్కేట్ సమ్ పాయింట్స్, దాన్నే మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆన్సర్ అంటాం. ఇన్ UPSC ఎస్పెషల్లీ GS2 and GS3, ఓన్లీ వెన్ యూ రైట్ ఏ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆన్సర్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. అదర్వైజ్ ఒక సింగిల్ డైమెన్షన్ లో అగైన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్ లాగా రాసుకుంటూ వెళ్తే మనకి మార్క్స్ రావు. ఓకే, సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ యూజింగ్ దిస్ RISAT satellite in internal security. And in the last class also, while discussing Project Netra చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పాను. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ballistic missile or other missiles ట్రాకింగ్ డివైస్. ఓకే, వాటిని ట్రాక్ చేయడానికి కూడా మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ నేత్రాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, HISIS, హైపర్ స్పెక్ట్రల్ ఇమేజింగ్ శాటిలైట్. సో జస్ట్ నౌ I have told you some observations will happen in visible spectrum, some observations can happen in microwave spectrum, and other can happen in infrared. Hyperspectral means it is studying our planet's surface in multiple spectrums. Okay, visible, near infrared, shortwave infrared region of the electromagnetic spectrum. Instead of using a single spectrum for observation, it is using multiple spectrums. So that's why we are calling it hyperspectral imaging satellite or HISIS. Next, INSAT VHRR. I already told you, INSAT series of satellites, Indian National Satellite System, is a constellation of satellites for multi-purpose, mainly for communication, mainly for telecommunication broadcasting. But okay, some of the payloads that are present in these INSAT series of satellites, okay, a particular payload called VHRR. Okay, in whichever the INSAT series of satellites this VHRR payload is present, it can also be useful for meteorological observations or weather forecasting కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఆ VHRR పేలోడ్ ఉన్న రెండు శాటిలైట్స్ మనకు ఉన్నాయి. ఏవేంటి? INSAT 3D అండ్ INSAT 3DR. అండర్ INSAT series, INSAT 3D and INSAT 3DR has a particular payload called VHRR, very high resolution radiometer. So these two satellites also come under remote sensing or earth observation. Otherwise, INSAT series of satellites, their main purpose is what? Communication. Okay, they are communication satellites. And Megatropics, another satellite. So it is a Indo-French joint satellite mission for studying water cycle and energy exchanges in the tropical regions. Okay, tropics అంటే in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. సో ఈ మధ్యలో వాటర్ సైకిల్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం ఇండో-ఫ్రెంచ్ జాయింట్ శాటిలైట్ మిషన్ మెగాట్రాపిక్స్. అండ్ వన్ డిస్క్లైమర్, ఇంకెక్కడి నుంచి మనకి స్పేస్ టెక్నాలజీ మొత్తం కూడా ఫ్యాక్చువల్ బేసిస్కి వెళ్ళిపోతుంది. నిన్నటి వరకు కాన్సెప్చువల్. ఓకే, మనకి ఆర్బిట్స్, లాంచ్ వెహికల్స్, లాంచ్ స్టేషన్స్, కొంత కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఫ్యాక్ట్స్, అందుకే పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు. ఓకే, జస్ట్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ తెలుసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉండాలి అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఓషన్ శాట్ సిరీస్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్. సో సింప్లీ ఓషన్ కి సంబంధించి ఎలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ చేయడానికైనా ఓషన్ శాట్ సిరీస్ ఉపయోగపడుతుంది. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డూయింగ్ అబ్జర్వేషన్, because it is a remote sensing satellite, it will also help us in observing some of the atmospheric studies, water cycle, all these aspects as well. So ocean color monitor, okay, with applications in the areas of chlorophyll concentration, primary productivity, suspended sedimentation dynamics, etc. అంటే ఓషన్ లో మనకి పర్టికులర్లీ గ్రీనరీ ఎక్కడ ఉంది, సెడిమెంటేషన్ ఎలా ఉంది అంటే ఎక్కడ ఎలాంటి సెడిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ఉంది,
Okay, all these things can be monitored. And since oceans are major carbon dioxide sink, OceanSat also helps in carbon cycle monitoring as well. And it also helps in identification of marine pollutants or oil spills అంటే లీక్స్ అన్నట్టు. ఓకే, మనకు అప్పుడప్పుడు ఏమవుతాయి, ఆయిల్ స్పిల్స్ అంటాం. సో ద షిప్స్ దట్ ఆర్ క్యారీయింగ్ ద ఆయిల్స్ ఒక క్రూడ్ ఆయిల్, సమ్ టైమ్స్ దే మే హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లీక్. సో వాటిని ఆయిల్ సిల్క్స్, సో వాటిని మానిటర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే స్కాటరోమీటర్ విత్ డైలీ కవరేజ్ అబౌట్ 97% ఆఫ్ గ్లోబల్ ఓషన్స్ ప్రొవైడింగ్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ విండ్ వెక్టర్స్. సో ఫర్ మానిటరింగ్ ద సర్ఫేస్ విండ్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఓషన్, thereby monitoring the ocean currents. Okay, later you will learn the concept of ocean currents in geography. So for ocean currents, one of the important factor is surface wind vector, అంటే ఆ ఓషన్ పైన విండ్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. Okay, for monitoring that also OceanSat series will be helpful. Like that for various aspects like weather forecasting. Okay, ocean is a important aspect in weather. So for weather forecasting or weather forecasting models, okay, everywhere this OceanSat series will have its application. And already we have seen a previous year question related to this OceanSat series. Okay, ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. Again, application based question, what will be the answer? OceanSat 2. Okay, so estimating water vapor content in the atmosphere, predicting onset of monsoons, monitoring the pollution of coastal waters, etc. సో వీటన్నిటికీ కూడా మనకి OceanSat సిరీస్ ఉపయోగపడుతుందా? ఎస్. నెక్స్ట్ సరల్ శాటిలైట్. ఓకే, శాటిలైట్ విత్ ఆర్గోస్ అండ్ ఆల్టికా. ఈ ఆర్గోస్ అండ్ ఆల్టికా అనేవి పేలోడ్స్. ఓకే, సరల్ విత్ ఆర్గోస్ అండ్ ఆల్టికా, ఇట్ ఇస్ ఎ ఇండియా అండ్ ఫ్రెంచ్ జాయింట్ మిషన్, ఇండో ఫ్రెంచ్ జాయింట్ మిషన్ ఫర్ ఓషనోగ్రఫిక్ స్టడీస్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు altimetric measurements. Altimetric measurements means it is related to ocean surface depth studies. Okay, altimetry means related to altitude. Altitude అంటే ఏంటి? హైట్. ఓషన్ కి సంబంధించి ఆల్టిట్యూడ్ అంటే డెప్త్. ఓకే, సో altimetric measurements designed to study the ocean circulation and sea surface elevation. ఓకే, ఓషన్ సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, సీ సర్ఫేస్ ఎలివేషన్, ఓకే, మనకి సీ లెవెల్ ఎలా రైజ్ అవుతుంది, ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, altimetric measurements, ఓకే, ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓషన్ కి సంబంధించి అన్ని రకాల ఆస్పెక్ట్స్ కి ఇది ఉపయోగపడుతుంది సింప్లీ. అగైన్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, as I have told you, most of the times the answer will be all the above. Next, application of Cartosat series. Cartosat means, I told you, cartography means mapping. So wherever you need different kinds of maps, there we will have Cartosat series application. Okay, రకరకాల మ్యాపింగ్, like for example urban and rural applications in urban areas. Okay, mapping the land resources, roadways, railways, etc. Rural areas, coastal land use and regulation, there it will have its application. Utility management like road network monitoring and water distribution, water pipes అన్ని ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నాయి, దానికి సంబంధించిన మ్యాప్స్. ఓకే, క్రియేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ యూజ్ మ్యాప్స్. సో ఓవరాల్ ఇన్ ఇండియా particularly how the land usage is there. That means ఎక్కడ మనకి అగ్రికల్చర్ కి ల్యాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఆర్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ కి ల్యాండ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ we call them land use maps. So for that also it will have its application. So Cartosat series, wherever we need maps, okay, there will have its application. Next category of satellites, communication satellites. So first, what we have completed? Remote sensing satellites. Okay, remote sensing also called earth observation satellites. Under that, main India ki sambandhinchi main satellite system enti IRS,
ఓకే, ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ IRS 1A and 1B. అలాగే బేస్డ్ ఆన్ థీమాటిక్ అప్లికేషన్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ several other satellites like ResourceSat, RISAT, OceanSat, Saral, Megatropics, etc. Okay, and in the INSAT series of satellites, I told you several times, they are mainly communication satellites, but the satellites which have a particular payload, that is VHRR, they can be used for meteorological purpose also, so that's why they come under remote sensing. So under communication satellites, now what will be the main category of satellites? INSAT. Okay, remember and write also, మన కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ వచ్చేసరికి 3-4 పేర్ల పైన ఉంటాయి. సో ఆ పేరు పక్కన ఏదున్నా సరే ఓకే, ఆ పర్టికులర్ సిరీస్ లో ఉంటే దే ఆర్ ఆల్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్. ఒకటి ఇన్సాట్ సిరీస్, ఇంకొకటి జీసాట్ సిరీస్. ఓకే, ఇన్సాట్ సిరీస్, జీసాట్ సిరీస్ అండ్ రీసెంట్లీ CMS సిరీస్. ఆ మూడు కేటగిరీస్ కూడా కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్. సో ఈ మూడిట్లో ఏ నామినిక్లేచర్ చూసినా ఐడెంటిఫై దమ్ యాజ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్. ఇనీషియల్లీ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద నామినిక్లేచర్ ఇన్సాట్. స్టార్టింగ్ లో కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ కి ఇన్సాట్ అనే పేరుతో మనం పంపించడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ దట్ 2000s తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే GSLV లాంచ్ చేసామో అక్కడి నుంచి వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ GSAT. But recently we started using another nomenclature called CMS. Okay, communication satellite, CMS means. So what will happen is, if we are going to replace a old satellite, okay, INSAT series లో ఒకటి రీప్లేస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఇన్సాట్ పేరే వాడతాం. GSAT సిరీస్ లో రీప్లేస్ చేస్తుంటే GSAT పేరే వాడతాం. అలా కాకుండా కొత్తగా ఇప్పుడు ఒక కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ పంపిస్తున్నాం, ఓకే, ఒక న్యూ కేటగిరీ, then we are going to use the nomenclature CMS. అర్థమైందా? ఓల్డ్ రీప్లేస్ చేస్తుంటే ఓల్డ్ పేర్లే వాడతాం, జస్ట్ దానికి పక్కన సఫిక్సెస్ మారుస్తాం అంతే, ABCD లాగా వాడతాం అంతే. ఓకే, సో ఇండియన్ నేషనల్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ డొమెస్టిక్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఇన్ ద Asia Pacific region with 9 operational communication satellites placed in the geostationary orbit. So where do we place communication satellites? Geostationary orbit. Only one exception in the recent times, Starlink project. Otherwise, normally communication satellites are placed in geostationary orbit, and geostationary orbit means when we observe from there, okay, the satellite will feel like it is not moving at all, it is stationary in that particular location. And established in 1983 with the commissioning of INSAT 1B, okay, it initiated a major revolution in India's communication sector, and with the recent launch of 42nd communication satellite CMS-01, India has right now over 15 operational satellites with over 200 transponders. ఇక్కడేమో 42nd కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ అంటున్నాను, బట్ ఆపరేషనల్ 15 అంటున్నాను. వై? ఎవ్రీ శాటిలైట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ లైఫ్ టైం. ఓకే, ఒకసారి లైఫ్ టైం ఓవరాల్ గా 42 పంపించాం, వాటిల్లో కొన్నిటికి లైఫ్ స్పాన్ అయిపోయింది. రైట్ నౌ ఆపరేషనల్ ఆర్ అరౌండ్ 15. ఓకే, యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, వి విల్ రీప్లేస్ ద ఓల్డ్ వన్స్ యాజ్ వెల్ విత్ ద సేమ్ నేమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కొత్తగా మనం యూజ్ చేస్తున్న నామినిక్లేచర్ ఈ CMS. సో అగైన్ టుమారో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్, ఏ న్యూ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్, ద నేమ్ విల్ బి CMS-02. Okay, and communication satellites, what will be their purpose? Providing services like telecommunication, telecom broadcasting, satellite news gathering. అందుకే మనం TV9 లాంటి ఛానల్స్ ఏమంటాం? శాటిలైట్ న్యూస్ ఛానల్స్ అంటాం. ఓకే, శాటిలైట్ న్యూస్ గ్యాదరింగ్, సొసైటల్ అప్లికేషన్, వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, డిజాస్టర్ వార్నింగ్, సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ ఎక్సెట్రా. నార్మల్ గా అదే ఆ TV9 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ లేకపోతే ఏదో మీటింగ్ జరుగుతుంది, అక్కడ డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఒక వ్యాన్ లాంటిది తీసుకుని వెళ్తారు. ఆ వ్యాన్ పైన ఏముంటది మనకి, ఒక యాంటీనా ఉంటది. డైరెక్ట్ గా లైవ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వస్తుంది కదా. ఆ లైవ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఎలా వస్తుంది? త్రూ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, దాన్నే మనం శాటిలైట్ న్యూస్ గ్యాదరింగ్ అంటున్నాం. సో యాక్చువల్లీ ఇండియాలోనే అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో
ద ఫస్ట్ శాటిలైట్ బేస్డ్ న్యూస్ ఛానల్ వచ్చేసరికి టీవీ9, అందుకని జనరల్లీ ఫేమస్ ఇన్ ద తెలుగు స్టేట్స్. దాని తర్వాత మిగిలిన అన్ని వచ్చినాయి. నౌ ఇండియాకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్. ఓకే, విల్ సీ. ఫస్ట్ వన్, Kalpana 1. I have told you initially the name was Medsat 1, but later renamed as Kalpana 1, was the first in the series of exclusive meteorological satellites built by ISRO, and it was renamed after the death of Indian-born American astronaut Dr. Kalpana Chawla, okay, who has died in the US Space Shuttle Columbia disaster. Okay, Columbia Space Shuttle అనేది స్పేస్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఏదైతే పర్పస్ ఉందో దాన్ని సర్వ్ చేసుకుని రిటర్న్ అయ్యే టైంలో అది మనకి బ్లాస్ట్ అయింది అన్నట్టు. సో దానిలో ఆవిడ చనిపోవడం జరిగింది, కల్పనా చావ్లా. సో ఆవిడ పేరు పైన మన మెడ్సాట్ 1 అనే దాన్ని కల్పనా 1 గా రీనేమ్ చేసుకోవడం జరిగింది, రైట్. నెక్స్ట్ ఎడ్యూసాట్, ఓకే, ఆల్సో నోన్ యాజ్ GSAT-3. యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, GSAT సిరీస్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్, ఆల్సో కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్. GSAT-3 EduSat is specifically meant for distant classroom education from school level to higher education. So generally మనకి కొన్ని ఛానల్స్ ఉంటాయి, పర్టికులర్ ఛానల్స్. ఓకే, ఆ ఛానల్స్ లో ఫ్రమ్ స్కూల్ లెవెల్, ఓకే, LKG ఆర్ ఫస్ట్ క్లాస్ లెవెల్ టు IIT కోచింగ్ ఆర్ UPSC కోచింగ్, అన్నిటికి సంబంధించి మనకి కోచింగ్ అనేది అలాగే క్లాసెస్ అనేది చెప్పడం జరుగుతాయి. గవర్నమెంట్ ఛానల్స్ ఫ్రీగా వస్తాయి అనమాట, 24/7 వాటిల్లో ఆ క్లాసెస్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి వాటి కోసం, ఓకే, వీ విల్ యూజ్ దిస్ EduSat. సో ద ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ శాటిలైట్ provided the country with two-way communication to classroom for delivering education materials. Next, GSAT series of satellites, కొన్ని important ones, but not too much important, no need to remember also. Okay, just examples గా మెన్షన్ చేశాను. రిమెంబర్, INSAT సిరీస్, GSAT సిరీస్, CMS సిరీస్, they are communication satellites. That's it. Only thing, this GSAT-11, it is the heaviest satellite built by ISRO till now. Okay, అదొకటి గుర్తుంచుకోండి, GSAT-11 heaviest satellite built by ISRO. సో ఈ GSAT-8 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గగన్ సిస్టమ్, బట్ ఈ గగన్ సిస్టమ్ ఏంటి అనేది తర్వాత చూద్దాం, మనకి నావిగేషన్ శాటిలైట్స్ లో వస్తుంది. ఓకే, దేర్ విల్ సీ. నెక్స్ట్, నావిగేషన్ శాటిలైట్స్. సో వీ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ remote sensing satellites of India and communication satellites. Once again, remote sensing satellite main series, IRS series. Communication satellite overall 3, INSAT, GSAT, CMS. Next, navigation satellites, mainly 2 important navigation satellite systems in India. One is Gagan system and the other is our IRNSS. Okay, so what is this Gagan system? What is this IRNSS? Now we will see. So satellite navigation service is an emerging satellite based system with both commercial and strategic application. And to meet the civil aviation requirements, ISRO jointly worked with Airports Authority of India and has developed something called Gagan system. Okay, ఇది ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం ఇన్ డీటెయిల్. And other than that, to meet the requirements of P&T services, we have developed our own navigation satellite system, IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, also called NAVIC. So first, Gagan system. So ఈ Gagan system ఏంటంటే, if at all there is India, okay, Indian airspace అనేది ఉంది. ఇండియన్ ఎయిర్ స్పేస్ పై నుంచి ఎటువంటి ఫ్లైట్ వెళ్తున్నా సరే, ఫర్ ప్రొవైడింగ్ దట్ ఫ్లైట్ విత్ బెటర్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, నార్మల్ గా మనకి ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ ఉంటారు, ATC, దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ డైరెక్షన్స్ ఫర్ ద ఎయిర్ప్లేన్స్. సో ఫర్ ప్రొవైడింగ్ బెటర్ కమ్యూనికేషన్ ఫర్ ద ఏరోప్లేన్స్ దట్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఓవర్ ద ఇండియన్ ఎయిర్ స్పేస్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ inclement weather conditions, like during cloudy conditions, rainfall conditions, it will be very difficult for airplanes to land. ఆ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉంటాయి, జస్ట్ గాల్లో రౌండ్స్ పడుతూ ఉంటాయి till the weather gets cleared. So because of this, a lot of fuel will get wasted and sometimes there may not be sufficient fuel as well.
Okay, in such a situation, it will be very difficult for landing and some kind of disasters may also happen. So even in such a condition, for providing better navigation facilities for the aeroplanes that are operating over the Indian airspace, this Gagan system was developed. Okay, state-of-art system developed jointly by ISRO and Airport Authority of India to provide better navigation for the aeroplanes operating over Indian airspace. So it is a satellite-based augmentation system implemented jointly by Airport Authority of India and ISRO, and this is a previous year question as well. Already the inbound question raadam jarigindi. To provide the best possible navigation services over what we call as Indian flight information regions. Normally flight information regions will be there for every country. So Indian flight information region means if at all any flight is passing over the Indian airspace. So for that we need to provide flight information. Okay. So for providing better navigational services over the Indian flight information region with the capability of expanding to even neighboring FIRs. Okay, we have started Gagan system. So services offered by Gagan system are mainly related to aviation. ఓకే, మనకి ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి మెయిన్ పర్పస్ ఒకటి ఉంటుంది, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ ఆ ఒక్క పర్పసే సర్వ్ చేస్తాను కాదు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇదేంటిది మనకి ఒక నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్. సో ఇట్ కెన్ ప్రొవైడ్ నావిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ అదర్ ఫీల్డ్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ మెయిన్లీ ఇన్ ఏవియేషన్, బట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్, రైల్వే సిగ్నలింగ్. ఆల్రెడీ ఇండియన్ రైల్వేస్ సిగ్నలింగ్ ఈజ్ మెర్జ్డ్ విత్ ద గగన్ సిస్టమ్. గగన్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసుకుని మన ఇండియన్ రైల్వే సిగ్నలింగ్ అదంతా రైట్ నౌ ఓకే వీఆర్ డూయింగ్. అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ మానిటరింగ్, ల్యాండ్ మేనేజ్మెంట్, లొకేషన్ బేస్డ్ సర్వీస్, మొబైల్ సర్వీస్, tourism, etc. So in multiple fields it will have its application, but main application and the purpose of this is for aviation, to provide better navigation services to the flights that are passing over the Indian flight information region. Okay, so normally what will happen, let us say a flight has taken off from Chennai. Okay, Chennai nunchi start ayindi and it is going to Delhi. సో చెన్నై నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మనకి హైదరాబాద్ దగ్గరికి వచ్చింది. హైదరాబాద్ దగ్గరికి రాగానే ఏమవుతుంది, హైదరాబాద్ ఏటీసీ విల్ టేక్ ఓవర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ దట్. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ మధ్యలో మనకి నాగ్పూర్ ఆ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ నాగ్పూర్ ఏటీసీ విల్ టేక్ ద కంట్రోల్. ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళేసరికి లక్నో ఏటీసీ విల్ టేక్ ద కంట్రోల్. ఫైనల్లీ బిఫోర్ ల్యాండింగ్ ఢిల్లీ ఏటీసీ విల్ టేక్ ద కంట్రోల్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్, okay, let us say it has started from Thailand and it has to go to Dubai. So Thailand nunchi start ayinappudu it may go over the Indian airspace. So Indian airspace nunchi pass avutunnappudu appudu మన Indian ATC will connect to that flight. అంతే కదా. సో వాళ్ళకి అప్పుడు బెటర్ నావిగేషనల్ ఫెసిలిటీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ సిస్టమ్ ఫర్ దట్. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ డెవలప్డ్ దిస్ గగన్ సిస్టమ్. So advantages of Gagan in the aviation sector, particularly safety enhancement with vertical guidance, especially in the adverse weather condition. So when there is adverse weather condition, vertical guidance mainly for landing. Okay, ఆ టైంలో better guidance can be provided, and reduction of circling approaches in aviation. As I have told you, okay, when there is adverse weather condition, they will be just making circles before landing. And global seamless navigation can be provided, and fuel saving and capacity enhancement of airports and airspace. And other application wherever navigation facilities will be helpful, everywhere it will have its application. Okay, simple. Next, our IRNSS, okay, Indian Regional Navigation Satellite System. So under this, ఇంతకు ముందు కూడా లాస్ట్ 2 క్లాస్ లో 2-3 times I have mentioned. Overall, we have 7 satellites, 3 in geostationary, 4 in geosynchronous. ఎలా అని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ఏ geostationary orbit. So in this geostationary orbit we have placed 3 satellites, and వాటికి లింక్ తో ఇంకో 4 satellites మనం geosynchronous orbit లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. And overall these
7 satellites will provide navigation facilities for the Indian region and also 1500 kilometers radius, square kilometer radius. Okay, beyond our borders also approximately till 1500 square kilometer radius also we are going to provide navigation facilities. So 3 satellites in geostationary orbit, 4 in geosynchronous orbit. Covers India and up to 1500 kilometer beyond its border. Right. So IRNSS is a constellation of 7 satellites, 3 in geostationary and 4 in geosynchronous orbit. And that IRNSS constellation was named as NAVIC by our beloved Prime Minister Narendra Modi, and it is designed to provide accurate position information services to users in India and as well as region extending up to 1500 kilometer from our boundary, mainly for the Indian region, but it can provide information up to 1500 kilometers from our boundary, which is the primary service area, and a little bit extended service area also will be there. Okay, again the rest of the details not necessary. So based on this we have a previous year question which you have already answered. ఇంకోసారి చూద్దాం అంటే చూద్దాం. (2018) question. What will be the answer? One only. Second statement 1500 undali, 5500 undi. Third global coverage annadu, which is wrong. Right. So IRNSS system provides accurate information mainly in the primary service area, which is India and 1500 kilometers beyond our borders. So applications of this, wherever we want navigational facilities, it will have its application. ఎక్కడైతే navigational facilities కావాలో అన్నిటి దగ్గర మనకి PNT services, wherever we want that, okay, it will be helpful there. Next we will start with space explorations of India. Okay, once again I will reiterate, ఇక్కడ నుంచి మనం నేర్చుకునే అన్ని ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్, కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ నన్ను కాన్సెప్ట్ చెప్పమన్నా చెప్పడానికి ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఫాస్ట్. అది ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాను అనుకోవద్దు, అక్కడ చెప్పడానికి ఏమి ఉండదు, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అంతే. రైట్. So next, space explorations of India. So mainly Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, Aditya L1, Mangalyaan mission, all these things we will see. Maybe not in that particular order, but we will see. So Chandrayaan 1, lunar orbiter mission or the first moon mission of India. So first, in the starting only I will tell you the differences between Chandrayaan 1, 2 and 3 so that you will understand. So we will have something called as orbiter, lander and rover. In the last class also I have explained you the difference between them. Orbiter means what? Something which is going to orbit around a particular celestial body, and it is just like a satellite. Okay, oka satellite lanti danni orbiter annam. It is going to orbit. ఇప్పుడు మూన్ ఆర్బిటర్ మిషన్ అంటే ఏంటి, ఆర్ లూనార్ ఆర్బిటర్ మిషన్ అంటే
అంటే మూన్ ని ఆర్బిట్ చేయడానికి ఒక శాటిలైట్ పంపిస్తున్నాం. ఓకే, ల్యాండర్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ హ్యాస్ టు గో అండ్ ల్యాండ్ ఆన్ ద మూన్. Okay, in that rover means whatever the robot that we are going to send. Let us say this is a lander. It is going to land on the moon surface. Inside this, we will send a small robot. దాన్ని మనం రోవర్ అంటాం. ఓకే, రోవర్ ఈజ్ ద స్మాల్ రోబోట్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద ల్యాండర్. సో ల్యాండర్ వచ్చాక ఓపెన్ అవుతుంది, డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది, దానిలో నుంచి రోవర్ బయటకు వస్తుంది అన్నట్టు. ఆర్బిటర్ మీన్స్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు జస్ట్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ఏ పర్టికులర్ సెలెస్టియల్ బాడీ. సో మనం చంద్రయాన్ 1 లో ఏం పంపించాం? ఓన్లీ ఆర్బిటర్ పంపించాం. ఇన్ చంద్రయాన్ 1 వీ హ్యావ్ సెంట్ ఓన్లీ ఆర్బిటర్. ఇన్ చంద్రయాన్ 2 వీ హ్యావ్ సెంట్ ఏ ఆర్బిటర్, వీ హ్యావ్ సెంట్ ఏ ల్యాండర్, వీ ఆల్సో సెంట్ ఏ రోవర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ వాస్, orbiter what we have sent in Chandrayaan 2 was successfully placed in the orbit, but the lander which we have sent has crash landed on the moon surface. Because of that the rover also got destroyed. Elli crash in the moon paina. Okay, it got destroyed. So immediately what we have done, we have started Chandrayaan 3 mission, and whatever that has failed in Chandrayaan 2, that is lander and rover, again we have sent the same lander and same rover but with some modifications in Chandrayaan 3. Because already there is orbiter which we have sent in Chandrayaan 2 in 2019 which was already existing, no need to send again orbiter in Chandrayaan 3. అర్థమవుతుందా? 1 లో ఆర్బిటర్ పంపించాం, దట్ ఈస్ ఇన్ 2008, which has a life span of 10 years. సో ఆ 10 years అయిపోయేసరికి 2019 లో Chandrayaan 2 ఆర్బిటర్ పంపించాం. Again it will have life span of let us say 10 years. But unfortunately lander and rover got destroyed. So that's why in 2023 instead of sending another orbiter we have sent only lander and rover. Maybe in Chandrayaan 4 again what we will do, we might send another orbiter, lander and rover. Okay, 3 combination. Okay, because by that time the operational life of orbiter that we have sent in Chandrayaan will be over, and already the lander and rover which we have sent in Chandrayaan 2, their purpose also might be served. So in the next moon mission again we will be sending all the 3. But Chandrayaan 3 we have sent only lander and rover because already orbiter is present which we have sent in Chandrayaan 2. Chandrayaan 1 because we are sending a mission to the moon for the first time. Okay, we can't directly send lander and rover. First we are going to test it with a orbiter. And one more difference between these 3. In Chandrayaan 1 we have used our PSLV because by that time GSLV didn't start its operations. But Chandrayaan 2 and also Chandrayaan 3 we have used GSLV Mark 3, also called LVM3. Alright. So these are the main things we need to remember. Okay, what are the rest of the things we will see. So the idea for the first lunar mission of India was initially started or mooted in the meeting of Indian Academy of Sciences in the year 1999, following which a National Lunar Mission Task Force was created, and in 2003 the government has approved the project for Chandrayaan 1. Finally in 2008 by using PSLV XL variant, okay, we have launched our Chandrayaan mission. Okay, and the data provided by Chandrayaan 1 payload were used by the scientific community to study the moon and its environment and played a significant role in bettering our understanding of the moon. Now go to the first page of our space technology and once look at the objectives of space exploration missions. Common objectives కొన్ని చెప్పుకున్నాం, ఆ పేజ్ ఓపెన్ చేసి పెట్టండి. Now we started our space exploration missions. ఆ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ తో మ్యాచ్ అవ్వాలా లేదా? At least 2-3 points should match. Okay, now we look at the objectives of Chandrayaan 1 mission. Okay, Chandrayaan 1 mission objectives: first, map the moon using a panchromatic lens. That means mapping the surface. Unna one objectives lo.
మ్యాపింగ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సెలెస్టియల్ బాడీ. ఇక్కడ సెలెస్టియల్ బాడీ మూన్, సెలెస్టియల్ బాడీ దగ్గర మూన్ రీప్లేస్ చేస్తాం అంతే. నెక్స్ట్, డిటర్మైన్ ద సర్ఫేస్ టోపోగ్రఫీ అండ్ మ్యాప్ ద మినరల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద మూన్. మినరల్ కాంపోజిషన్ లైక్ సిలికా, అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, ఐరన్, టైటానియం ఎక్సెట్రా, అండ్ ఇన్వెస్టిగేట్ ఎట్ ద పోల్స్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ వాటర్. ఉందా అది కూడా? వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, సో all the objectives are going to match with our common objectives. So that's why I have told you, whenever there is a question related to objectives, if you don't know exactly, then you chadivaru manchiga, anyway you will write based on what you have read. Otherwise, take some points from the common objectives and write them. Okay, definitely you will get some marks. Okay, so the data from Chandrayaan-1 probe has suggested existence of water in the lunar atmosphere, especially in the polar regions. So for the first ever time, okay, the evidence of water molecules existing on the moon was provided by our Chandrayaan-1. మొట్టమొదటిసారి. So the findings were followed by announcement of evidence of water molecules locked in mineral grains on the surface of the moon deep in the moon's interior. సో ఆర్బిటార్ ద్వారా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి అసలు అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నాయి అనేది ఫస్ట్ కనిపెట్టాం. సో ఇందుకు ఇప్పుడు ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది స్టడీ చేయాలి అంటే మళ్ళీ మనం ఇంకో మిషన్ పంపించాలి విత్ ఏ ల్యాండర్ అండ్ ఏ రోవర్. దానికోసం మనం స్టార్ట్ చేసిందే Chandrayaan-2 మిషన్. సో Chandrayaan-2 మిషన్ ఈజ్ ఏ హైలీ కాంప్లెక్స్ మిషన్ విచ్ represents a significant technological leap compared to the previous missions of ISRO, because till then we have sent only orbiters to either Mars or to either moon. Till then we have not sent any lander or a rover. So that's why a technological leap when compared to the previous missions of ISRO, which brought together an orbiter, lander and also a rover with the goal of exploring the south pole of the moon particularly. And this is a unique mission which aims at studying not just one area of the moon, but all the areas combining the exosphere, surface and subsurface of the moon. Okay, exosphere ante dani yokka atmosphere, alage surface. Orbiter will study the atmosphere. Okay, the lander will have some payloads which is going to study the surface, and అందులో ఉన్న rover might be studying the subsurface అంటే inside the moon. Okay, what is present and all those things. Okay, so subsurface also in a single mission. And Chandrayaan-2 was launched on July 22nd, 2019, and it was inserted into the lunar orbit on August 20, 2019. So it was launched by using our GSLV Mark 3 orbiter to observe the lunar surface and relay the communication back to the earth and the lander. So what will happen is, మనకి ఆర్బిటర్ గాల్లో ఉంటది which will be orbiting, and on the moon surface we'll have the lander and it will have a rover. So whatever the information that is collected by the rover, that information will be relayed back to the lander. Lander will relay that information to the satellite orbiter, and that will relay the information back to the earth. That is how it is going to work. Okay, so to observe the lunar surface and relay communication between earth and the lander. Okay, that is the purpose of orbiter. And lander, the name is Vikram, and rover, the name is Pragyan. So in Chandrayaan-3 also we have used the same names, Vikram lander and Pragyan rover. Okay, this Vikram name comes from again Vikram Sarabhai. So that is the lander, and inside that rover. Okay, this is the orbiter. Okay, so lander వెళ్ళి మూన్ సర్ఫేస్ పైన ల్యాండ్ అవుతుంది, దానిలో నుంచి మనకి రోవర్ బయటకు వస్తుంది. ఆల్రైట్, నౌ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ Chandrayaan-2. అగైన్ దీని ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా మనకి మ్యాచ్ అవ్వాలా లేదా కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ తో? లెట్స్ సీ. Extensive mapping of lunar surface to trace the origin and evolution of moon.
సో లాస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను, origin and evolution of either that celestial body or the universe. Okay, and find the evidence of water molecules on the surface, below the surface and in the lunar exosphere, and explore the south pole, which is interesting as most of its area remain in the shadow zone. So at any point of time, some part of the moon we cannot directly observe from the earth. ఓకే, సో అదే మనం షాడో జోన్ అంటాం. సో ఆ షాడో జోన్ మనకి సౌత్ పోల్ రీజియన్ ఆ దగ్గర ఉంటది. సో దాన్ని స్టడీ చేయడం ఎందుకు పర్టికులర్లీ ఇంపార్టెంట్ అంటే, వీ బిలీవ్ దట్ అట్ దట్ పాయింట్ దేర్ మైట్ బి సమ్ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ ఫాసిల్స్, ఓకే, విచ్ మైట్ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్, ఓకే, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. మన యూనివర్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు లేదా మూన్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇనీషియల్ గా ఏదైతే ఫాసిల్స్ ఫామ్ అయి ఉంటాయో, ఓకే, అవి అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అని మన యొక్క నమ్మకం. సో ఇఫ్ యూ స్టడీ దట్ విల్ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ హౌ ద మూన్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ ఆర్ హౌ ద యూనివర్స్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో సౌత్ పోల్ ఆల్సో హ్యాస్ craters that are cold traps and contain fossil records of the early solar system. Okay, that's why we want to study that. And success of Chandrayaan-2, we generally say that 98% successful. Why? It's just not about lander landing and collecting information. It is also a technological mission. Okay, for the first ever time we have sent a lander and a rover. So the lander, it has almost reached the moon surface. Moon వరకు వెళ్ళింది, సర్ఫేస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయింది. బట్ జస్ట్ బిఫోర్ ల్యాండింగ్, బికాస్ ఆఫ్ ద టెరైన్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దేర్, ఇట్ హ్యాస్ క్రాష్ ల్యాండెడ్. అంటే ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ అయ్యాం, బట్ లాస్ట్ మినిట్ లో ఫెయిల్ అయ్యాం. సో దట్స్ వై వీ సే 98% successful, even though the Vikram lander has a hard landing on the moon. So, but still it has provided, okay, orbiter was successfully placed, so it has provided us with some information like imaging of Sarabai crater on the moon, mapping of surface landform morphologies, and detection of argon 40 in the lunar exosphere, identification of various major elements on the lunar surface, and understanding of solar flares and various processes of the sun. So like that it has provided with some information, okay, related to moon and other aspects. So this is the success of Chandrayaan-2 mission. Remember, the success of a particular mission, space exploration mission, objectives, what are the payloads that we have used in this, all these things can be asked in both prelims and mains, but in-depth question related to this space exploration mission will be asked only when they were in the news. అంటే 2009లో Chandrayaan-2 లాంచ్ అయింది. దీనిపైన క్వశ్చన్, ఇన్ డెప్త్ క్వశ్చన్ రావాలి అంటే 2020లో మాత్రమే వస్తుంది. అలాగే Chandrayaan-3 ఇన్ 2023 ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్. ఒక 2023 అగైన్ మనకి జూన్ టైంలోనే లాంచ్ అయింది. ఓకే, జూలై టైంలో. సో ఇమీడియట్లీ ఇన్ సెప్టెంబర్ దేర్ వాజ్ మెయిన్స్, యూపీఎస్సీ మెయిన్స్. యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ లో Chandrayaan-3కి సంబంధించి మిషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, దాని యొక్క సక్సెస్ ఏంటి, దానిలో ఉన్న పేలోడ్స్ ఏంటి, క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో ఇమీడియట్ గా అడిగినప్పుడు మాత్రమే, అది బాగా న్యూస్ లో ఉన్న టైంలోనే దానిలో ఉన్న పేలోడ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవన్నీ అడుగుతారు. అదర్వైజ్ లేటర్ సమ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ విల్ బి సఫిషియంట్. ఓకే, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మొత్తం అన్ని గుర్తుంచుకోవసరంలా, బేసిక్ డీటెయిల్స్ విల్ బి ఎనఫ్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ after 10 years or 15 years. Like for example, Chandrayaan-1, let us say it has a lifespan of 10 years. ఆ మిషన్ ఎండ్ అయిపోయే టైంకి మళ్ళీ అది న్యూస్ లో ఉంటది కదా, అప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, అంతేగాని ఇన్ బిట్వీన్ జనరల్లీ మన క్వశ్చన్ రాదు. ఒకవేళ వచ్చినా ఓన్లీ బేసిక్ డీటెయిల్స్ పైన వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ ఆర్ Mangalyaan-1. Chandrayaan-3 we will see, okay, later. Mangalyaan-1, it is India's first interplanetary mission to the planet Mars. Okay, or orbiter craft designed to orbit the Mars in a elliptical orbit. And the mission is primarily a technological mission considering the critical mission operations and stringent requirements on propulsion and other bus systems of the spacecraft. So first ever time we are sending a interplanetary mission. సో సింప్లీ దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంటది, ముందు దాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టడం ఉంటది. అంతేగాని అది ఏం అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంది, అదేం ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏమి ఇస్తుంది అని తర్వాత.
ఫస్ట్ మనం తీసుకెళ్ళి దాన్ని అక్కడ ప్లేస్ చేయగలిగితే అదే మన సక్సెస్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ టెక్నాలజీ మిషన్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్, లేటర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మిషన్స్ we can use it for multiple purposes. So studying the surface, subsurface, etc. Okay. So being India's first venture into interplanetary space, Mars orbiter mission will explore and observe the Mars surface features, morphology, mineralogy and the Martian atmosphere. Again, common objectives. Okay. And particularly a specific research for search of methane in the Martian atmosphere will provide information about possibility of past existence of life on the planet. Already చెప్పాను, మీథేన్ ఎందుకు అంటే it is produced only from the organic matter. That means from a living matter, either plants or animals. ఓకే, మనకి ప్లాంట్స్ ఉన్నా సరే లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నట్టే ఒక ప్లానెట్ పైన. డోంట్ థింక్ దట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యానిమల్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ ఏలియన్స్ ఎగ్జిస్ట్ మనకి లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నట్టు అని కాదు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఎ స్మాల్ ప్లాంట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్, దట్ మీన్స్ లైఫ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ దట్ ప్లానెట్. ఓకే, and it has been configured to carry out observations of the physical features of Mars and carry out limited study of Martian atmosphere by using several payloads. As I have told you, payloads and all we need to remember only during that year. అంటే ఎప్పుడైతే అది పంపించారో ఆ సంవత్సరం, ఆ నెక్స్ట్ సంవత్సరం వరకు గుర్తుంచుకోవాలి, తర్వాత మనకు అవసరం లేదు. బికాస్ క్వశ్చన్ విల్ నాట్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ లేటర్ ఇయర్స్. ఓకే, and again Mangalyaan 2, it was actually thought to be launched this year 2024, but it will not be launched, it will take some time. As of now మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ పైప్ లైన్ లో ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ 2022 మన 75th ఇయర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ కి లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం, బట్ కోవిడ్ వల్ల అది డిలే అవుతూ వచ్చింది. సో అది డిలే అవడం వల్ల దాని వల్ల అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా డిలే అవుతా వెళ్తున్నాయి. సో 2024 లో లాంచ్ అవ్వాలి మంగళ్యాన్ 2, but I think it will take at least 3-4 years. Next one, Gaganyaan mission. So ఇప్పుడు 10 సార్లు చెప్పుంటాను, ఇంతకు అది ఏంటో చెప్పలేదు ఇప్పుడు దాకా. ఓకే, ఇన్ని సార్లు చెప్పారు అని అనుకుంటా ఉంటారు. సో ఫస్ట్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ బై యూజింగ్ ఏ పిక్చర్. సో ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత, నేను ఒక క్లాస్లో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఒక స్టూడెంట్ దీని గురించి ఒక చిన్న జోక్ చేశారు, ఆ జోక్ కూడా చెప్తాను. ఓకే, సో ఇట్ విల్ టేక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ శ్రీహరికోట GSLV Mark 3. ఆల్రెడీ చెప్పినాం కదా. ఓకే, GSLV Mark 3 వీఆర్ రీమాడిఫైయింగ్ ఇట్ ఫర్ అవర్ గగన్యాన్ మిషన్, బోత్ ద లాంచ్ ప్యాడ్ and also the launch vehicle. So from GSLV Mark 3 we'll lift off from Sriharikota, and first it will take 16 minutes to reach the low earth orbit. దీని లోపల ఏముంటది, మనకి ఒక క్రూ మాడ్యూల్ ఉంటది, అంటే ఒక చిన్న పాడ్ లాగా అన్నమాట, ఒక చిన్న బాక్స్ లాగా ఉంటది. ఆ బాక్స్ లో ఒక 3 క్రూ మెంబర్స్ ఉంటారు బేసిక్ గా. ఓకే, దీన్నే మనం ఆర్బిట్ మాడ్యూల్ అంటాం. దిస్ ఆర్బిట్ మాడ్యూల్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ GSLV Mark 3. సో ఆర్బిట్ మాడ్యూల్ ని లాంచ్ చేస్తుంది. దిస్ ఆర్బిట్ మాడ్యూల్ విల్ రీచ్ ద స్పేస్. ఓకే, అండ్ సోలార్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ, అంటే సోలార్ ప్యానల్స్ డిప్లాయ్ అవుతాయి. అండ్ 5 to 7 days దే విల్ స్టే ఇన్ ద స్పేస్. దీని లోపల ఇప్పుడు మనకి జనాలు ఉన్నారు. ఓకే, క్రూ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో వన్స్ 5 to 7 days స్పేస్ లో ఉన్న తర్వాత అగైన్ ఇట్ విల్ రీఓరియంట్ అండ్ ద మాడ్యూల్ చేంజెస్ ద డైరెక్షన్ ఫర్ ల్యాండింగ్. సో మళ్ళీ డీబూస్టింగ్ విల్ హ్యాపెన్. And while deboosting, separation of crew module and service module. So backside whatever is present we call it service module. Okay, service module will be useful for different kinds of requirements of the mission. In front here this is crew module where the actual crew members will be present. So while deboosting, separation of crew module and service module, and the service module will be coming down with aero braking, అంటే గాల్లో కొంచెం స్లోగా బ్రేక్స్ వేసుకుంటా వస్తూ ఉంటది. అండ్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీచ్ ద సర్ఫేస్ ఏ పారాషూట్ విల్ బి డిప్లాయిడ్ అండ్ ఇట్ విల్ స్ప్లాష్ డౌన్ ఇన్ ద అరేబియన్ సీ. ఓకే, నియర్ ద గుజరాత్ కోస్ట్. అండ్ ఫైనల్లీ ద క్రూ మెంబర్స్ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ ఏ నేవల్ షిప్ విల్ గో అండ్ కలెక్ట్ దెమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మిషన్ ఓవరాల్. సో ఎందుకు ఈ జోక్ ఏంటంటే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తానికి ఇదంతా తిరిగి రావాలా. సో
సో ఈ మ్యాప్ లో చూసుకుంటే ఫ్రమ్ శ్రీహరికోట టు గుజరాత్ వీ హ్యావ్ టు రీచ్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఇది మొత్తం తిరిగి ఇక్కడ వస్తున్నాం అనమాట. అది స్టూడెంట్స్ ఐడియాస్ కొన్నిసార్లు సర్ప్రైజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. నేను ఎప్పుడు ఆలోచించిన అలా. ఓకే, ఎనీవే, సో ఫర్ రీచింగ్ ద స్పేస్ ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 16 minutes. What for deboosting it will take 36 minutes, because ఏరో బ్రేకింగ్ చేసుకుంటా రావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. పంపించడం ఈజీ, తిరిగి తీసుకురావడం కష్టం. దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద రీసెంట్ బోయింగ్ మాడ్యూల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, వెళ్ళటం బాగానే వెళ్ళిపోయారు, బట్ తిరిగి రావడం కష్టం అయిపోయింది. ఓకే, దట్స్ వై దే వర్ స్టక్ ఇన్ ద స్పేస్. సో Gaganyaan project, the objective of demonstrating human space flight capability to the low Earth orbit with 3 crew members in orbit and again safely recovering them after the splashdown. Okay, after the mission. So the 4 test pilots of the Indian Air Force chosen for this first manned mission will take training at the Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center in Moscow. So mainly they are going to get trained, okay, in Moscow Gagarin Research Center. And Gaganyaan mission test flight, which is supposed to be done in 2020, again got delayed, okay, because of the pandemic. Now the first and second test flights 22 లో జరగాల్సిందే, బట్ అది కూడా డిలే అయినాయి. సో ఇయర్ ఎండింగ్ కి 2024 ఎండింగ్ లోపు, డిసెంబర్ లోపు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టెస్ట్ ఫ్లైట్ జరగాల్సి ఉంది. ఓకే, బట్ జరుగుతుందో లేదో చూద్దాం. Actually ISRO has mentioned that by the end of this year first test flight is going to happen. First test flight lo we are not going to send actual persons. Okay, normal ga test chestam, okay, by using some dummies and all. In the second test flight actually the crew members will be sent, and the first crewed flight will carry on a short orbital test flight, okay, by using GSLV Mark 3. And ISRO has announced something called Vyomamitra, very important, and already in some other exams question was asked. Vyomamitra is like a female looking half humanoid robot that is going to accompany the crew members in the Gaganyaan mission. So Gaganyaan mission lo half humanoid robot వాళ్ళతో పాటు వెళ్తది అన్నట్టు. So it will help them in understanding the environment in the crew module. If there is any change, if there is any leakage or any particular problem, okay, it is going to detect that and it will pass on the information to the crew members. And also it will take the postures that are required or necessary for either launching or during the deboosting phase. Okay, so mainly it is going to accompany the astronauts in the mission, which can detect and give out warnings if any environmental changes happens in the cabin and get uncomfortable to the astronauts, and also change the air condition. So it can also take up postures suited for launch and can also take the commands and tasks that are necessary. Next we are going to look at some of the important space based observatories, or in general observatories of India. Okay, what is the meaning of a observatory? It is just like a telescope. What do we use telescopes for? Telescopes దేనికి ఉపయోగిస్తాం? For observing what is happening, okay, in the universe, like for observing other planets, astronomical objects, astronomical phenomena like black hole formation, star cycle formation, or galaxy formation, etc., etc. So generally we use the word telescope, and the technical term for that is a observatory. So some observatories will be ground based, some observatories will be space based. నార్మల్ గా మనకి టెలిస్కోప్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? గ్రౌండ్, ఓకే, ఒక స్పేస్ స్టేషన్ లాంటిది ఒక గ్రౌండ్ అబ్జర్వేటరీ ఉంటది. ఫ్రమ్ దేర్ బై యూజింగ్ టెలిస్కోప్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ సమ్ పర్టికులర్ ఫినామినస్. దట్ ఈస్ ఏ గ్రౌండ్ బేస్డ్ అబ్జర్వేటరీ. వీ హ్యావ్ సమ్ స్పేస్ బేస్డ్ అబ్జర్వేటరీస్ యాజ్ వెల్ ఫర్ అబ్జర్వింగ్ సమ్ పర్టికులర్ ఫినామినస్, అండ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ సచ్ స్పేస్ బేస్డ్ అబ్జర్వేటరీ ఈజ్ అవర్ AstroSat. Okay, so AstroSat is the first dedicated Indian astronomy mission for studying the celestial sources in the X-ray, optical and UV spectral bands simultaneously.
of the electromagnetic spectrum. Normally, what we will do? We will use a single spectrum for observing. Actually, US has separate satellites for X-ray spectrum, separate satellite for optical, separate satellite for UV spectral bands. But India, manaku telisinde, cost effective means generally we do. So what we have done, in a single mission or in a single satellite, we have incorporated X-ray, optical and UV spectral bands, and we observe simultaneously in all the spectrums. So the payloads, okay, మిగిలినంత అవసరం లేదు. One of the unique feature, simultaneously it can observe multiple wavelength observations. అంతే. సో ఈ ఆస్ట్రోసాట్ అనేది మనకి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో ప్లేస్ చేసి ఉంటుంది అన్నట్టు. It is placed in the low earth orbit approximately at a distance of 540 kilometers. Low earth orbit. Okay. So first space based observatory of India. దీని తర్వాత ఇంకో రెండు వచ్చినాయి. Second one is actually Aditya L1. Aditya L1 is also a space based observatory for studying the sun's phenomena. అదేంటనేది చూద్దాం. అండ్ మూడోది ఇయర్ జనవరిలో పంపించారని చెప్పాను, ఎక్స్పోసాట్. ఓకే, ఎక్స్రే పొలారిమెట్రిక్ శాటిలైట్ అంటాం. అగైన్ we will see what is that. So 3 space based observatories of India. First one sent in 2015 AstroSat, second one sent in 2023 September Aditya L1, third one sent this year 2024 January ExpoSat. Okay. So the scientific objectives of AstroSat mission ఏముంటది, మనకు టెలిస్కోప్ ఏదైతే పని చేస్తుందో ఆస్ట్రోసాట్ కూడా అలాంటిదే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ద phenomena, celestial bodies, okay, that are happening in the space. So understand high energy processes in the binary star systems containing neutron stars, black holes, etc., and estimate magnetic fields of the neutron stars and study the birth regions and high energy process in the stars in our galaxy. So basically stars, star cycles, black holes, ఇలాంటి phenomena అన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేయడం. ఓకే, సింప్లీ. Next, Indian Space Station. So basically we have International Space Station, okay, which is used for multiple purposes. So in the future, okay, International Space Station lifespan is going to get completed by this year. Actually 2024 ki International Space Station యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది అయిపోతుంది. But it might work for 1 or 2 years maybe. Okay, after that it will be either deorbited or what it will happen, we will see. అప్పుడు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. సో ఆఫ్టర్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లైఫ్ స్పాన్ విల్ గెట్ ఓవర్, వాట్ కంట్రీస్ ఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ ఇస్, ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ కంట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ రష్యా, కెనడా, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అండ్ యుఎస్. బట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ is going to do is they are going to have their own space station. Every country, already China has constructed their own space station and they are in the process of already sending. ఓకే, ఒకేసారి పంపించలేము స్పేస్ స్టేషన్ అనేది. ఓకే, ఒక్కొక్క పార్ట్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ అటాచ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు. ఓకే, బికాస్ స్పేస్ స్టేషన్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఏ వెరీ బిగ్ థింగ్. సో దట్స్ వై. సో ఆల్రెడీ చైనా హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ద ప్రాసెస్, యుఎస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెండింగ్ దేర్ ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్, అండ్ రష్యా హ్యాస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ దేర్ ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్. సో వాళ్లే కాదు, మనం కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి అట్లీస్ట్ అనౌన్స్ చేసాం పేరుకి, బట్ actually we didn't start, but we have also announced that by 2030 we will also have our own space station. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది, స్పేస్ స్టేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం బానే ఉంది. ఇప్పుడు వరకు స్పేస్ స్టేషన్ అనేది దేనికి ఉపయోగిస్తాం, మెయిన్లీ ఫర్ సెండింగ్ ఆస్ట్రోనాట్స్ అండ్ దెన్ డూయింగ్ అబ్జర్వేషన్. ఇప్పుడు వరకు జనాల్ని పంపించడం రాదు మనకి, బట్ స్పేస్ స్టేషన్ ప్రోగ్రామ్ అయితే అనౌన్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం. అంటే ఖాళీగా ఊరికే కన్స్ట్రక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటామే ఏంటి, we have to send people there and then do experiments. So once we test all the technologies, like once Gaganyaan mission gets successful and other aspects also will be there, like SpaceX, one more mission called okay, ఇది ఎక్కడ రాదు, రాసుకోండి, స్పేస్ డాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్, SpaceX.
space docking experiment or exercise. So what is the meaning of this space docking? We need to understand. So normally docking and generally we use this word for ships. Okay, ships వెళ్ళి మనకు ఒక పోర్ట్ లో వెళ్ళి డాక్ అవుతాయి. అంటే వెళ్ళి అక్కడ మనకి ఎట్లాగైతే బస్ స్టాండ్ లో ఒక పర్టికులర్ ప్లేసెస్కి వచ్చి బస్సెస్ ఆగుతాయో అలాగే షిప్స్ వెళ్ళి ఒక దగ్గర డాక్ అవుతాయి. సో సిమిలర్లీ ఫర్ ఎ స్పేస్ స్టేషన్, రేపు పొద్దున ఒక స్పేస్ స్టేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం, దానికి మనం క్రూ మాడ్యూల్ పంపించాం, అది వెళ్ళి దీంతో డాక్ అవ్వాలి. అప్పుడు దాని లోపల నుంచి ఆ క్రూ మాడ్యూల్ నుంచి మనుషులు అనేవాళ్ళు ఆ స్పేస్ స్టేషన్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. సో దీన్నే స్పేస్ డాకింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ స్పేస్ డాకింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ అయితే గానీ మనం ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లాగా ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ దట్ స్పేడెక్స్ అనే మిషన్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసి వీఆర్ టెస్టింగ్ దట్. ఓకే, వెదర్ వీ కెన్ డూ ద స్పేస్ డాకింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్ by 2030 we want to have our own space station, and any space station generally it is used for doing microgravity related experiments. Okay, microgravity experiments where we are going to test some of the objects or technologies that can be deployed in the future for further space missions. సో ఫ్యూచర్ లో మనం ఏదైతే స్పేస్ మిషన్స్ పంపించాలి అనుకుంటామో వాటిల్లో యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్స్ కానీ టెక్నాలజీస్ కానీ అవన్నీ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు ఈ స్పేస్ స్టేషన్స్ లో, రైట్. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్ ఏసాట్ మిషన్ శక్తి. దీనిపైన మనకి 2 times ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ యూపీఎస్సీలో అడిగాడు, అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అదే కాపీ పేస్ట్ చేసి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1లో అడిగాడు, వర్డ్ బై వర్డ్. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ 2023 January గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ జరిగినప్పుడు సేమ్ క్వశ్చన్ which was asked in UPSC was asked on this ASAT mission. ఇంతకీ ఏంటిది? సింపుల్, we have demonstrated a capability of destroying satellites in the low earth orbit by using a missile. మన దగ్గర ఉండే ఒక పృథ్వీ మిసైల్ అనేది ఒకటి ఉంటది. ఆ పృథ్వీ మిసైల్ ని కొద్దిగా మాడిఫై చేసి ఆ పృథ్వీ మిసైల్ ని యూజ్ చేసి we have destroyed a satellite that is placed in the low earth orbit from the ground. దీనివల్ల మనం ఏం సాధించామంటే ఏం సాధించాల, వీ హ్యావ్ జస్ట్ టోల్డ్ ద వరల్డ్ దట్ వీ హ్యావ్ దిస్ క్యాపబిలిటీ. చెప్తే ఉంది, చెప్పబోతే ఉంది. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అచీవింగ్ సంథింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మోర్ స్పేస్ డెబ్రిస్. ఓకే, అది మనం చేసిన ఘనకార్యం. ఓకే, ఏసాట్ మిషన్ వల్ల. సో ఇండియా హ్యాస్ టెస్టెడ్ ఏ యాంటీ శాటిలైట్ వెపన్ కాల్డ్ పృథ్వీ డిఫెన్స్ వెహికల్ Mark II during an operation named Mission Shakti. So a target satellite called microsat, okay, R was built to serve the purpose to test at an altitude of below 300 kilometers. సో ఒక మైక్రోసాట్ ఆర్ అనే ఒక శాటిలైట్ తయారు చేసి దాన్ని లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో ప్లేస్ చేసాం. ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ వీ హ్యావ్ డిస్ట్రాయిడ్ దట్ బై యూజింగ్ అవర్ పృథ్వీ డిఫెన్స్ వెహికల్ Mark II. సో యాజ్ పర్ DRDO the missile is capable of destroying a satellite at an altitude of up to 1200 kilometers moving at a speed of 10 kilometers per second. And according to NASA, the mission has resulted in around 50 pieces of debris that are being tracked, and వాటిల్లో 9 of them were already lost. Okay, so simply it has created more space debris. But we have just shown the world that we have some kind of this capacity, and actually this mission was launched in March 2019. And 2019 లో మనకి ఏం జరిగింది? ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి. 2019 April May జనరల్ ఎలక్షన్స్. సో 2019 March లో ఇది జరిగింది. సో ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇలాంటి ఈవెంట్స్కి అటెండ్ అవ్వకూడదు, బట్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ అటెండెడ్ దట్. అండ్ ప్రపంచానికి ఓకే మాకు ఇది ఉంది అని చెప్పి ఒక పెద్ద ప్రెస్ మీట్ పెట్టి హడావుడి చేయడం జరిగింది. సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ టర్మ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పొలిటికల్ స్టంట్, బట్ అఫీషియల్ గా అలా అనకూడదు, అంతే. నెక్స్ట్, గ్రోత్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్. సో అగైన్ we have started seeing some of the observatories of India.
So Growth India project is part of global relay of observatories that are observing transients happen andam. Transients ante ento kaadu. Transients, whenever you see this word transient, just remember it means formation of galaxies, formation of stars, death of stars, formation of black holes, etc., etc., etc. Okay, that we will term it as transients. Transients happening in the universe. Okay. So growth network is part of global relay of observatories watching transients happen. సో దీనిలో భాగంగా ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రపంచంలో రకరకాల ప్లేసెస్లో ఉన్న అబ్జర్వేటరీస్ అన్నీ కూడా ఓకే దే విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ త్రూ ఏ నెట్వర్క్. ఆ నెట్వర్క్నే గ్రోత్ నెట్వర్క్ అంటున్నాం. టుమారో let us say a person sitting at the observatory that is there in South Africa is observing a particular celestial body or a space object. So whatever the mechanism that he has or the observatory that he has may not be particularly sufficient to have exact readings of that celestial body. So simply what he will do, because all these are connected with a network, he will ask some scientist in India to point their observatory in this particular direction. He will just provide the coordinates. Okay, please point your telescope or observatory in this direction so that I can make observation of this particular celestial body in a better manner. So because all these are connected through a network, okay, they can coordinate with each other and they can help each other. Okay, అదే మనకి గ్రోత్ నెట్వర్క్ అనేది. అందులో ఇండియా కూడా పార్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గ్రోత్ ఇండియా. సో గ్రోత్ ఇండియా ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఫుల్లీ robotic research telescope constructed as a joint partnership between Indian Institute of Astrophysics and IIT Bombay. So a global relay of observatories lo India kuda bhagam ayindi annattu. Simple. So the goal is to observe and study electromagnetic counterparts to gravitational sources, young supernova and near earth asteroids. ఇది కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. I will explain. Remember, any celestial body that is there in the space will emit certain kinds of radiations or waves. One of the important aspect, okay, that we observe or that we record of any celestial body that is far away from there is their gravitational waves. Okay, each and every celestial body that is there in the space will emit some gravitational waves. ఆ gravitational waves అనేవి మనకి బిలియన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, దే వోంట్ స్టాప్. సో అవి ఆ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ ఎప్పుడైతే ఎర్త్ కి రీచ్ అవుతాయో ఓకే వీల్ హ్యావ్ సమ్ మెకానిజం టు స్టడీ దోస్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్. వాటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఒక మెకానిజం ఉంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరే లిగో ప్రాజెక్ట్ అన్నాం. అది తర్వాత వస్తే అక్కడ చూద్దాం లిగో ప్రాజెక్ట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ అండర్స్టాండ్, బై యూజింగ్ లిగో ప్రాజెక్ట్ we are going to identify gravitational waves that are passing through the earth. Once we identify these gravitational waves, వాటిని ఫస్ట్ డిటెక్ట్ చేసాం గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ వచ్చినాయి అని. ఎందుకు అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి? బై యూజింగ్ అవర్ టెలిస్కోప్స్ ఆర్ అబ్జర్వేటరీస్. సో అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అనే సైడ్ మనం మన టెలిస్కోప్స్ పాయింట్ చేస్తాం. అదే ఇక్కడ చెప్తుంది. సో ద గోల్ ఇస్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ స్టడీ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ కౌంటర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రావిటేషనల్ వేవ్ సోర్స్. ఆ గ్రావిటేషనల్ వేవ్ సోర్స్ ఏది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనే దాన్ని స్టడీ చేయడం కోసం వి యూజ్ దిస్ గ్రోత్ నెట్వర్క్. ఓకే, యంగర్ సూపర్నోవా ఆర్ నియర్ ఎర్త్ asteroids etc. So the telescope is located at the Indian Astronomical Observatory site at Hanle, Ladakh. సో ఈ హ్యాన్లే లదాఖ్ అనే ప్లేస్ లోనే మనకి మల్టిపుల్ అబ్జర్వేటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ప్లేస్డ్. నాట్ జస్ట్ గ్రోత్ ఇండియా, అదర్ అబ్జర్వేటరీస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. అవి ఏంటనేవి కూడా చూద్దాం. So situated at 4,500 meter above the mean sea level, this is one of the highest observatory sites in the world and one of the best telescope locations in the country. So 4,500 meters above height లో, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక మౌంటైన్ పైన అన్నట్టు.
ఓకే, అబ్జర్వేటరీ అనేది ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ అబ్జర్వేటరీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అన్నట్టు. అండ్ అదే లొకేషన్ లో మనకి ఇంకా 2-3 అబ్జర్వేటరీస్ ఉన్నాయి. అవేంటనేది చూద్దాం. సో గ్రోత్ ఇండియా టెలిస్కోప్ జాయిన్స్ హిమాలయన్ చంద్ర టెలిస్కోప్ అండ్ గామా రే ఎరే టెలిస్కోప్ అండ్ ఇమేజింగ్ చెర్నకౌ టెలిస్కోప్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ సైట్. సో హ్యాన్లే లదాఖ్ లో మనకి ఓవరాల్ గా ఈ టెలిస్కోప్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, వన్ ఈజ్ గ్రోత్ ఇండియా, అదర్ ఈజ్ హిమాలయన్ చంద్ర టెలిస్కోప్ and gamma ray array telescope called as Hagar and imaging Chernikov telescope called MACE. MACE, Himalayan Chandra telescope, Hagar and Growth India. 4 observatories are present at a single place in Hanle, Ladakh. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, ఒక సెలెస్టియల్ బాడీ నుంచి మనకి గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ వస్తాయి. దానితో పాటు కొంత రేడియేషన్స్ కూడా ఇవి ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్. దోస్ రేడియేషన్స్ కెన్ బి ఆల్ఫా బీటా గామా రేడియేషన్స్ అవ్వచ్చు, లేదా ఎక్స్రే రేడియేషన్స్, గామా రేడియేషన్స్, అట్లా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్. ఫర్ స్టడీయింగ్ దట్ రేడియేషన్ అండ్ ద లైట్ రేడియేషన్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ సోర్సెస్, we will use another observatory of India called XPOSAT. XPOSAT satellite దేనికి యూజ్ చేస్తాం, ఆ రేడియేషన్ స్టడీ చేయడం కోసం. Whereas a gravitational wave స్టడీ చేయడం కోసం we have a project called LIGO project. Okay, LIGO project for studying gravitational waves. For studying radiation, what we call as polarimetric studies. దానికోసం మన ఇండియా దగ్గర ఉన్న ఒక శాటిలైటే XPOSAT, which we have sent in this year January. Okay.